ọrụ dị n'aka n'ala anyị akwala arịrị gbasara ọnọdụ ego amụma ọrụ okporo ụzọ gọọmenti etiti wepụtara. Ụlọ ọrụ NEMA enweela ọgbakọ mwulite ọgụgụ isi abalị 3 n'isi obodo ala anyị dị n'Abuja. Otu ndị ọrụ nchekwa kpọrọ Joint Security Team anwụchiela ndị ala dị mma na-eyi ọhaneze egwu ụbọchị Mọnde. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara Nta Enugu. Udo dere gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Minista okwu amụma ọrụ dị n'aka n'ala anyị bụ Dave Umahi ekwuola na ọchịchị onye isi ala bụ Bola Tinubu akwụọla ego ruru pasentị 40 n'ime ego amapụtara maka ndị ọrụ ngo na mpaghara dị iche iche n'ala Naịjirịa. Onye minista ahụ kwuru hoha na ya bụ ego amapụtara maka idozigharị amụma ọrụ okporo ụzọ dịgasị n'ala anyị adabaghị n'ihi na gọọmenti etiti ji ọtụtụ ọrụ okporo ụzọ n'aka. Ya bụ minista rịọrọ ndị omebe iwu ala anyị ka ha gbaa mbọ hụ na ejiri amụma ọrụ okporo ụzọ kpọrọ mkpa iji mee ka arụchapụ ya n'oge na-adịghị anya. Iwulite ọnọdụ ụtụ isi dị nnọọ oke mkpa n'ime ka ọnọdụ akụnụba gọọmenti n'ogo niile bụrụ ịgba. Ndị ọkachamara na-akọwa na ọ bụ mgbasa ozi nke a ga-eme ka ọhaneze mata ọrụ dịrị ha n'ịtụ ụtụ isi. Nụrụ akụkọ a n'uju. Usoro ụtụ isi ala anyị agabigala ọtụtụ ndozigharị nke gbadoro ụkwụ n'ịkwalite ọnọdụ ịnata ya na ịhazi ya n'ụzọ bụ ịgba. N'afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ ọmụma a niile ehiwere gbasara ụtụ isi bụ iji wulite ọnọdụ kachasị mma n'ime ka ụtụ isi bụrụ okwu akpụnụrụ n'ala anyị taa. Ụfọdụ amụma gọọmenti etiti guzobere nke gụnyere Value Added Tax Act na Bekee, nke a kpọrọ Personal Income Tax, SITA, nakwa ndị ọzọ bụ gbado mbọ gbara ọkpụrụkpụ n'ịkwalite uto nakwa akụnụba ala Naịjirịa. Ndị ọkachamara nọ n'Enugu na-akọwa na iwu ndị na-echekwa ọnọdụ ụtụ isi enyela aka n'uto nakwa mmepe ala anyị a iji mejupụta nkwa ya n'ime ka ọnọdụ ụtụ isi bụrụ oji anya lere n'ala anyị. Onye isi ala nọrọ n'ọnwa Julaị guzogide otu kọmitii Bekee kpọrọ Presidential Committee on Fiscal Policy and Taxation, nke ndị ọrụ ha bụ ịhụ na amụma niile gbasara ụtụ isi n'ala anyị nọ n'ụdị ya. Ka o si na-adị, ndị kwuru okwu maka nke a na steeti Enugu siri n'ezie na ime ka ọhaneze mata mkpa ụtụ isi dị ga-enye nnukwu aka n'iwulite ya bụ ọnọdụ n'ụzọ pụrụ iche. Ọ site na ụtụ isi a ka gọọmenti si na-edozi obodo. O site na ụtụ isi a, ihe gbasara a na-eji akwụkwọ, ihe gbasara a na-arụ ụzọ, ihe gbasara na na-eme nke ọzọ eme nke ọzọ, ọkwa site na ụtụ isi a. Ọ dị mkpa ka anyị na-akwụ tax ka obodo anyị na-aga n'ihu. Steeti gọọmenti kwuru efu na enwere ihe a na-akpọ electronic payment system. Ọ bụrụ na a na-atinye n'uchu dịfụ ka ndị FIRS si mekwu nke ha ịbịakwa na steeti dị iche iche, ọ bụrụ na ihe ọ bụla a na-akwụ abụrụzi ibe nye mmadụ n'aka, ọ ga-ebenata mpụ na aghụghọ na ihe ebe niile ya bụ taksị na-aba kọleji si ya osi ebe ahụ fuo. Ihe ga-enyekwa ndị mmadụ aka ha na-akwụ taksị bụ nke ahụ a natara nata ejiri ya rụọ ihe ndị mmadụ ga na-afụ anya. Maka ọ bụrụ na anyị na-akwụ taksị ụzọ adịrọ mma, mmiri anya afụrọ, ọkụ afụrọ, ihe niile onwere nke na-adaba n'anya, ị nwere ike ịbịakwu ka esi onye akwụ taksị echi ọnụ sawa gị ọgụ maka na nke ọ kwụrụ akwụ ọ fụrụ ifie. Ya bụ usoro abịaghị taa, ọ gakwaghị ala echi. N'Enugu, ọgbakọ mwulite ọgụgụ isi dị oke mkpa n'ebe o metụtara iwulite ọnọdụ tara akpụ ga-eme ka obodo dị mma. Onye ji ọkwa Director General nke ụlọ ọrụ NEMA na nkenke mere ka amata nke a na ọgbakọ nkụzi abalị 3 ha chịkọbara maka ndị ọrụ ha n'Abuja. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Dịka gọọmenti etiti zọpụrụ njem ịbagide agba nke mbụ ọgwụ mgbochi ọrịa kansa nke Bekee kpọrọ Human Papillomavirus na steeti 60 dịgasị n'ala anyị, ndị ọkachamara na-akọwa na ya bụ ọgwụ mgbochi ọrịa ga-enye nnukwu aka n'ịchụ ọrịa kansa ọsọ ukweru ala n'ala Naịjirịa. Susan Eze webatara akụkọ na gọọmenti steeti Enugu adịla njikere ibuso ya bụ ọnọdụ agha. N'agbanyeghị ka ya bụ ọrịa akpọrọ cervical cancer si dị njọ ma bụrụ ọrịa na-egbu egbu,
Ndị ọkachamara na-akọwakwa na ya bụ ọrịa so n'otu ụdị ọrịa kansa enwere ike igbochi ma nwekwa ike ịgwọta. Kosiladị, a na-ekwu na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma, dịka otu mba ụwa bụ WHO si kwu na ọgwụ mgbochi a akpọrọ Human Papilloma Virus Vaccine bụ ọgwụ dị ire n'igbochi ọrịa cervical cancer. Onye jikwa kọmishọna ahụike na Enugu steeti bụkwa na onye ọrụ ahụike ọhaneze doro anya nke ọma bụ Maazị Ikechukwu Obi kọwara na amụma nke gọọmenti etiti na-ewebata site n'aka otu mba ụwa dị iche iche bụ ndị na-enye aka bụ nke magburu onwe ya. O kwuru na nke a mere na gọọmenti Enugu steeti adị na njikere ugbu a isonye na ya bụ amụma n'ụdị ọbụla. Amụma nke o kwuru na ọ ga-amalite n'abalị 25 ọnwa Septemba afọ abụ 2023 bụ nke ga-ewe abalị 5 iji jee n'akụkụ niile n'Enugu steeti ịgba ụmụaka ụmụ nwanyị dị agbata afọ 9 ruo 14 ọgwụ mgbochi ọrịa cervical cancer. O kwuru na abalị 5 agacha na a ga-etinyezi ya bụ ọgwụ mgbochi n'usoro amụma eji agba ọgwụ mgbochi ndị ọzọ n'ala anyị ka a na-agbazi ya kwamgbe ka ọgwụ ndị ọzọ. Biko nụ, ọ bụrụ na nwa gị nwanyị na-eji efọlụ na renja, biko nụ, asịna na ada agbụ ya, asịna na pastọ gị gwara gị agbana. Mụnwa bụ nna ụmụ agbọghọ dị nọ, agbachago m ha niile, a na-akwụ m ụgwọ ya. Ego m ji wee gbe ya bụ 16,000 per one, agba ya 2 times. Kịta gọọmenti na-ewetala ya free. Biko nabatanụ ọgwụ mgbochi anụ a na-agba ka ọ baala ya uru. Otu mba ụwa bụ WHO wee na-ekwu na ya bụ ọgwụ mgbochi bụ nke dị ezigbo ire, mana ọ na-aka adị ire igbochi ọrịa cervical cancer ma agbaa ya tupu ya bụ nje HPV abata mmadụ n'ahụ. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Daalụ Susan. Ndị ọrụ nchekwa nọ na steeti Enugu nọrọ n'ụzọ ụtụtụ taa zọchie n'ebe nzizo ndị ala dị mma na-eyi ọha n'egwu ụbọchị Mọnde nọ. N'edemede nke ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii bụ Daniel Ndukwe binyere aka kọwara na nke a mere na mpaghara okpuru ọchịchị Ọgụ dị na steeti a, ebe ha nọrọ gbatọkọ mmadụ 3 isi n'ime ndị omekome ndị ahụ. Ndị uwe ojii na-agwazi ọhaneze ka ha ghara ịtụ ụjọ n'ihi na ndị ọrụ nchekwa nọ n'ọrụ iji hụ na echekwara ndụ nakwa akụnụba ụmụafọ steeti Enugu. Na mmechi, onye ọma gere m ntị, isiokwu anyị jiri malite. Minista okwu ọrụ dị n'aka n'ala anyị akwala arịrị gbasara ọnọdụ ego amụma ọrụ okporo ụzọ gọọmenti etiti wepụtara. Ụlọ ọrụ NEMA enweela ọgbakọ mwulite ọgụgụ isi abalị 3 n'isi obodo ala anyị dị na Abuja. Anyị mekwara ka ịmata na otu ndị ọrụ nchekwa kpọrọ Joint Security Team ememinala mmadụ 3 ndị ala dị mma na-eyi ọhaneze egwu ụbọchị Mọnde. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ, Chebirize Chika Ugwu ka ọ kọrọ ga-akọ ụwa n'asụsụ Bekee. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Ka chi bọọ. Top stories tonight. Minister of Works decries current appropriation system for federal road projects. A 3-day capacity building training for officials of NEMA and state emergency management agencies hold in Abuja. Plus, joint security team kill 3 IPOB ESN members and forcing sit at home in Enugu State. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu.
A very good evening and thanks for joining us. I am Nta Enugu. Minister of Works Dave Umahi says the Tinubu administration had so far paid 4 trillion naira owed to contractors with 6 trillion naira funding gap across the country. Programs for our road development under the previous administration, and of course we inherited all the projects. We've not dropped any of the projects, but curious to know that some of these projects have lasted for 20 years, some 10 years. In fact, in most cases they are never appropriated throughout every tenure. And so I went to seek Mr. President's nod so that I will be able to terminate some of the projects that have stayed up to 10 years without any defined source of funding. I discussed that with Mr. President, and I also noted, and I shared it with Mr. President, the way appropriation is being done is not healthy to develop our road infrastructure. For example, for a road that may cost 10 billion, an appropriation of 150 million is made. It is just for the contractor to take and put his pocket, because where an average cost of project that we inherited is about 700 million per kilometer, and you are giving out 150 million for the whole year, then you are just enhancing the pocket of the contractor. The minister decried the current appropriation system for federal road projects, noting that the piecemeal disbursement of funds to contractors is frustrating delivery. He noted the short lifespan of some roads necessitated his recent proposal to the president to redesign and construct future roads with reinforced concrete. And the worrisome part of this is that even the ones that are being funded properly, the roads hardly will last up to 5 years. So I briefed Mr. President on what we are doing by introducing reinforced concrete technology for our road pavement. I know there are a lot of fights from contractors, but I'm David, I'm known for fight, and I will fight this because I have reported myself to Mr. President. But incidentally, Mr. President is also an infrastructure guru, and he's fully in support that we should use reinforced concrete for our road pavement. The minister appealed to the president to engage the National Assembly on prioritizing some of the road projects for speedy completion. Improving tax reform for economic growth in Nigeria is paramount in stabilizing government revenue at all levels. To achieve this, the desired result, consistency in sensitization of taxpayers, experts say is necessary for accelerated development. Kelechi Ochara reports. The Nigerian tax system has undergone several reforms geared towards enhancing tax collection and administration with minimal enforcement cost. In the last decades, these significant tax administration reforms were initiated as part of the macroeconomic transformation in the sector. Among them are Personal Income Tax Act (PITA) 2004, Company Income Tax Act (CITA) 2004, Value Added Tax Act, and Petroleum Profit Tax Act of the same year. These progressive reforms, economic experts in Enugu say, focus on tax consolidation with specific objective of examining the taxation laws that hinders the economic growth of the nation. Because of a tax reform, we now have various non-oil tax revenue. Because just recently, precisely in 2020, we saw that the non-oil revenue came to about 10.56 trillion, which was far beyond what was there before. That contributed actually to over 60% of the revenue of government. That tells you that there is a lot of improvement in tax reform in this country. Research shows that Nigeria ranks low on the global ease of paying taxes, while the country's tax to gross domestic product ratio is one of the lowest in the world.
to fulfill the present administration's mandate on removing all barriers impeding business growth in the country. President Bola Tinubu in July approved the establishment of a presidential committee on fiscal policy and taxation reform. Meanwhile, respondents in Enugu State believe that since tax reform is a two-way process that necessitates changing the narratives of collecting and managing tax payments, taxpayers' education, they opined, remains an essential aspect of tax administration in Nigeria, which should be significantly guided by the state governments. When we talk about multiple taxation, you see it common in states. If states are able to cut down some issues that bring about taxing people directly and indirectly, thereby making them to pay tax more than once, it will help. And also the issue of administration, enforcement, in terms of enforcing the tax laws. You see a situation where we have a lot of leakages because of some kind of political interest and all that. The starting point is to actually do what the federal government did by creating financial and administrative autonomy to the various states' internal revenue. If they are autonomous, they will be able to now recruit tax professionals and be able to train them the way they should, with a view to contributing to increase in revenue of the various states. It was a consensus of experts that a country should not depend on commodity revenue to avoid constant struggle in achieving the objectives needed for the growth of the economy. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. Capacity building in all its ramification approach is essential in managing most difficult situations for the overall development of the society. Director General, National Emergency Management Agency NEMA, Mustafa Habib Ahmed, stated this at the closing of the 3-day capacity building training for officials of NEMA and that of the state emergency management agencies in Abuja. Iliyasu Yakubu reports. Which brought together the staff of NEMA and that of the state emergency management agencies was a deliberate attempt to foster cooperation, collaboration, experience sharing, and enhance synergy between the federal and state agencies in the delivery of their mandate. It was also designed to strengthen capacity spent in the areas of humanitarian coordination mechanisms, disaster management cycle and institutional capacity, resource mobilization, information management, community-based disaster management, search and rescue, incident command system, disaster preparedness, risk management, and early warning system, among others. The DG NEMA said the agency is looking beyond the present and working towards building a more robust system of disaster management where all relevant stakeholders are not only aware but also prepared to carry out their roles in the management of disaster. I therefore wish to congratulate the participants for being lucky to be part of this training. I encourage you to apply the knowledge gained and skills acquired towards improving the service rendered in your various agencies and locations. The head of UN OCHA office, Mr. Trond Jensen, who was represented by the head of government, Liazin, Mr. Ibrahim Bari, promised that the UN organization will continue to collaborate with NEMA in the discharge of its mandates. Our role as humanitarian is to support the government in responding to this. The 2023 flood disaster is envisaged to be more devastating based on the seasonal climate prediction and flood outlook by NIMET and NISA. In Abuja, Iliyasu Yakubu, NTA News. We'll take a break here. The news continues shortly. Welcome back. With the federal government set to roll out the first phase of the free vaccination program for the cancer-causing human papilloma virus, HPV, beginning with the 16 states in the first instance, experts are convinced that the vaccine will go a long way in changing the statistics of cancer burden in Nigeria, particularly cervical cancer.
Enugu, being one of the pilot states, is currently strategizing to key into and sustain the initiative. Susan Eze has the reports. As deadly as cervical cancer is known to be, it has been described as one of the most preventable and treatable forms of cancer. Prevention, however, is better than cure, with the recommendation by the World Health Organization of the human papillomavirus vaccine as an effective antidote to cervical cancer. Healthcare providers are of the view that enrolling the vaccine into the nation's routine immunization schedule would be the game changer, and if effectively implemented, it will help make the huge burden of cervical cancer disappear over time. For Associate Professor of Public Health Medicine and Commissioner for Health, Enugu State, Ikechukwu Obi, this planned preventive intervention is a lifesaver, and the state is ready to key into the program. We have received visits at the Ministry of Health from the sponsors, and they are bringing this vaccination free. The best thing our people can do is to bring out our daughters from the age of 9 to 14 to come and be vaccinated, because that will protect them from cervical cancer. I cannot be happier that my brothers and sisters in Enugu State will have the opportunity, without having to pay the high cost I paid, to protect their children from coming down from cervical cancer. The program, which will begin with a 5-day campaign on the 25th of September 2023, targeting girls within the ages of 9 to 14, will eventually settle into a routine immunization, and this, he said, is no time for immunization negativities. In 2020, 604,000 women came down with cervical cancer. 342,000 of them died in 2020 alone. So there's an urgency. This is not a time for anybody to bring any controversy against vaccination. Prevention is better than cure. According to a World Health Organization report, clinical trials and post-marketing surveillance have shown that HPV vaccines are safe and effective in preventing human papillomavirus infections. This, however, works best if administered prior to exposure to the virus. In Enugu, Susan Eze, Nta News. Security operatives in Enugu State in the early hours of Monday stormed the hideout of the outlawed indigenous people of Biafra and Eastern Security Network, IPOB and ESN, in Ogu local government area of the state, killing 3 hoodlums in a gun battle. The State Police Public Relations Officer, PPRO Daniel Ndukwe, disclosed this in a release issued in Enugu on Monday. For the latest in the world of sports, here are sports tidbits. A recap of the major stories. Minister of Works Dave Umahi has decried the current appropriation system for federal road projects, appeals to President Tinubu to engage the National Assembly on prioritizing some of the road projects for speedy completion. A 3-day capacity building training for officials of National Emergency Management Agency and the state management agencies was held to bring solution in managing most difficult situations in the society. We also reported that joint security operatives have killed 3 indigenous people of Biafra and Eastern Security Network and 4 sit at home in Enugu State. That's the news. Thanks for watching. Good night.